Krishna Vishnupada, Ashtotara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Krishna. And simultaneously offer my Bhakti Vedanta, my Maharaj, and all senior devotees and all mission missionaries, and presented all of my respectful guests. Прежде всего, я предлагаю свои смиренные, почтительные даты пранамы лотосным стопам моих духовных учителей, не Шрила БВ Вишнупад, Аштотара Шата, Шишимат Бхактивиданти, Шрила Вана Махараджу, и не Шрила БВ Вишнупад, Аштотара Шата, Шишимат Бхактивиданти, Шрила Вана Махараджу. Также я предлагаю свои смиренные, почтительные поклоны Шрила БВ Махараджа, всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнаве и почтенным собравшимся здесь гостям. So, just I want to speak few words. Я бы хотела сказать несколько слов. So, all you are very kind to give me opportunity to speak Harikatha. Вы очень добры дали мне возможность рассказать Харикатху. Because Durlabho Manuso Dehi Deinang Kanavangura Tatrapi Durlabhang Manne Vaikunta Priya Darshanam. Srila Sukadeva Goswami Pad told to Parikshit Maharaj. Шрила Шукадева Госвами Пад сказал Парикшит Махараджу. Hey Maharaj, Parikshit, listen. О Махарадж Парикшит, послушай. Durlabho Manuso Dehi. This human body is very, very rare. Это человеческое рождение необычайно редко. And also temporary and anytime will be destroyed. И также оно временное, в любое мгновение может быть уничтожено. But more very rare, that is called great association of sadhu. Но еще более редко это великая возможность общения с саду. So, Durlabho Manusa Dehi Dehinam Karnavanga Tatrapi Durlabhang Manne Vaikunta Priya Darshana. So that means sadhu sangha is very, very rare, not so easy to get the association of sadhu. Это значит, что саду-санга необычайно велика. Очень редко, не так-то просто обрести общение с саду. In this material world, according to your previous spiritual action, в этом материальном мире, благодаря вашим предыдущим you will get действиям, many things. вы можете обрести множество вещей. And wealth, money, wife, children. Богатство, деньги, супругу, детей. Even your name, fame, reputation. Даже славу, почести. Knowledge, знания. Many things you can get. Много чего вы можете получить. But all these things, this is temporary also. Но все это временно. Temporary. Не так ли? But everything you will get according to your previous spiritual action karma. Но все вы можете получить благодаря своей предыдущей карме. What you did previous life, that is coming and chasing behind to you also. То, что вы совершали в предыдущей жизни, это приходит к вам и преследует вас. But sadhu sangha harikatha, that is very, very rare. На саду-санга, харикатха очень и очень редки. Sadhu sangha harikatha will get when your sukriti will mature and accumulate. Саду-сангу и харикатху можно обрести только лишь когда ваши сукрити накопятся и эти сукрити созреют. Bhaktisthu bhakta sangena parijayate satsanga prapate punghi sukriti purva sanchitai. According to our previous sukriti, then we will get sadhu sangha. В соответствии с вашим предыдущим сукрити вы можете обрести саду-сангу. But with the association sadhu, then Bhakti Devi will manifest in our heart.
А в общении с саду Бхакти Деви проявится в вашем сердце. And when we'll attain bhakti, then we'll attain to the abode of Lord. А когда вы достигнете бхакти, тогда вы сможете достичь обители Господа. So sadhu sangha is very important. Саду-санга очень важна. Binu satsanga vivekana hoi, Rama kripa binu sulabhana hoi. Without this mercy of Lord Ram, Без милости Господа Рамы we will not get association with sadhu. мы не сможем обрести общение с саду. Tulsidas, Ramcharitmanas, he composed this Hindi verse. Туласидас в Рамчаритманасе написал этот стих на хинди. Binu satsanga vivekana hoi, Rama kripa bina sulabhana hoi. With the association of sadhu, then we can discriminate what is good and what is bad. В общении с саду мы можем различать, что хорошо, а что плохо. What is the meaning of material life and what is the meaning of spiritual life? Каково значение материальной жизни, а что значит духовная жизнь? Then you can compare our material life and spiritual life. Тогда мы можем сравнить нашу материальную жизнь и духовную жизнь. Mundane people, they want to develop their material life. Материальные люди, они хотят развиваться в своей мирской жизни. But these material things, one day they will live in this material world. Но они все это материальное оставят, когда оставят этот материальный мир. Who will go with you? Кто пойдет с вами? No one. Никто. Because you have come alone, you have also go alone. Потому что мы пришли в одиночестве и также уйдем одни. One penny will not go with you. Вы даже копейки не сможете All will live here, собрать. everything. But sadhu sangha, the association of sadhu. Но саду-санга, общение с саду очень-очень важно. Sadhu sangha means listen Hari Katha. И саду-санга означает слушать Харикатху. Because in this material world, Hari Katha is very, very rare. Потому что в этом материальном мире Харикатха очень редка. But we listen Hari Katha. Но кто будет ее слушать? Raise one hand. Поднимите руку. Who will listen Hari Katha? Кто будет слушать Харикатху? Little happen. Ну, там немножко стесняетесь. Will you listen or not? Но вы слушаете или нет? Yes, you are very great and kind also. Да, вы такие великие и добрые. Otherwise, how possible you will chasing behind me? Иначе как бы вы за мной ездили? You have some greed. У вас есть эта жажда. For this regard, you have come. Поэтому вы пришли. Otherwise, who will come? Иначе кто придет? And in this city, many people also here. В этом городе столько людей. But few people they are coming. Но приходит лишь несколько. But you are coming. Но вы пришли. You attend our Krishna consciousness. Вы достигли. You listen Hari Katha. Пришли в сознание Кришны. Слушайте Харикатху. So you are very great, Mahan. Поэтому вы очень великие. Махан. You understand? Понимаете? Especially in this Kali Yuga, В особенности в эту Кали-югу people they don't want to listen Hari Katha. люди не желают They слушать want to listen Харикатху. mundane Katha. Они хотят слушать о мирском. But Srimad Bhagavatam discourses, Но в Шримад Бхагаватам говорится, even in heavenly planet, all the demigods, даже на райских планетах все полубоги и полубогини, they are praying to the lotus feet of Lord. они молятся лотосным стопам Господа. Oh Lord, you will give me take birth in this material world. О Господь, даруй мне рождение в этом материальном мире. And we will associate with sadhu and listen Hari Katha. И мы хотим общаться с саду, слушать Харикатху. So you are very lucky also. Итак, вы необычайно удачливы. And another thing Sukadeva Goswami Pad told, when once about to deliver from this ocean of the material world, Также Шрила Шукадева Госвами Пад объясняет,
Тот, кто уже готов освободиться из этого материального мира, then he will be associated with sadhu. он обретает общение с саду. So you are great fortune. Поэтому вы обладаете великой удачей. So this is your last life, Это ваше последнее last жизнь, birth. последнее рождение. Are you give class? भवापो वर्गो भ्रमोतो जदा भवीर जनस्य तौर च्युत सत्समागमम. So one who about to deliver from this material world, he will get association with sadhu. То есть тот, кто вот-вот должен освободиться из этого материального мира, он обретает общение с саду. This is true. Так это или нет? And sadhu sangha listen Hari Katha. И в саду-санге вы будете слушать Харикатху. Hari Katha is very powerful. Харикатха необычайно Just tell могущественна. you one very nice, beautiful story from Srimad Bhagavatam. Я вам расскажу прекрасную историю из Шримад Бхагаватам. Narada Rishi himself, he told his own life history. Нарада Риши стал описывать собственную историю жизни. How did he attain to abode of Lord? Как он достиг обители Господа. Do you know Narada life history? Вы слышали о истории Нарада Риши? Narada Rishi himself told his life history to whom? Vyasadeva Goswami, Krishna Devan. Нарада Риши стал описывать историю своей жизни Вьясадеви, Кришна Двайпайна Вьясадеви. Narada Rishi told, hey Vyasadeva, listen. Нарада Риши сказал: о Вьясадев, послушай, Previous life, I was born in one and widow's son. в прошлой жизни я родился как сын одной вдовы. My mother, she was alone. И моя мать была одна. That time I was small boy, А тогда я был маленьким мальчиком, only 5 years old. всего 5 лет. My mother, she maintained her life and somebody's house, work in some house. И моя мама, она поддерживала свою жизнь, работая в домах людей. But one day, some sadhus came very close in front of his village. Но однажды очень близко к нашей деревне подошли саду. And that time also, Chaturmasya, 4 months, sadhus are traveling. И тогда было время Чатурмасия, и саду в это время не путешествуют. And sadhus, many sadhus came in that village. Множество саду пришли к этой деревне. So for this regard, my mother used to come in front of sadhu, И моя мама приходила к этим саду and also she brought me in front of sadhu. и приводила меня также к ним. My mother something served to sadhus, Моя мама служила этим саду, cleaning the place. мыла их это место. So in this way, my mother every day she used to come in front of the sadhu И так моя мама каждый день приходила к саду and listen Hari Katha. и слушала Харикатху. Also, I every day also came in front of sadhu. Также я каждый день приходил к этим саду. But I was a very small baby. Но тогда я еще был 5 years old. маленьким, мне было 5 лет. But every day I listen Hari Katha be attentively. Но каждый день я слушал Харикатху очень внимательно. Everything I cannot understand the language of sadhu. Но я не понимал всего из языка саду. And sometimes sadhu they spoke high level katha, tattva siddhanta. Порой эти саду рассказывали очень возвышенную Харикатху, описывая татва сиддханту. So for this regard, I can't understand everything. Поэтому я всего не понимал. But by attentively, I listen. Но я слушал очень внимательно. And they're sitting in front of sadhu. И я сидел перед саду. And also I little bit also serve to sadhu. И также я немного служил этим саду. When sadhu they are doing their tilak on their forehead, just I'm bringing some water in their achman cup.
Когда саду ставили тело на свой лоб, я приносил им воду из ачмана. And cleaning their plates. Также очищал их место. And sadhu, when they left their remnants, I also took some remnants from them. И когда саду оставляли свой махапрасад, я принимал его. So in this way, 4 months, I associated with sadhu, listen Harikatha, and taking their some remnants. Итак, на протяжении 4 месяцев я приходил к саду, слушал Харикатху и принимал остатки их пищи. But one thing, I always want to stay with sadhu. Но мне очень хотелось всегда оставаться с саду. But my mother, she did not like to stay with sadhu. Но моей маме это не нравилось. Because my mother, she has so much attachment with me. Потому что она была очень ко мне привязана. When sun goes down, И когда солнце заходило, about sunset, вот-вот уже должен был then my mother by force took away from me. наступить закат, то моя мама силой уводила меня. But I don't want to go away from sadhu. Но я не хотела уходить от саду. But my mother by force took away from sadhu. Но моя мама силой уводила меня. Every day I was crying and crying. Каждый день я так сильно плакал. I told Mom, I don't want to go. И я говорила, мама, I я want to хочу stay with уходить. sadhu. Я хочу находиться с саду. But my mother has so much attachment with me. Но моя мама была так сильно привязана ко мне. And she told, no, you come. И она говорила, нет, пойдем. So every day I pray to Lord. И каждый день я молился Господу. Oh, my mother is obstacles to stay with sadhu. Говоря, что моя мама является препятствием для того, чтобы я находился So с саду. every day I pray to Lord. Каждый день я молился Господу. Oh my Lord, I want to stay with sadhu. О мой Господь, я хочу быть в саду. One day, Lord, listen my prayer. И однажды Господь услышал мои молитвы. One day my mother, she was milking the cows. Однажды моя мама доила корову. In the meantime, one black serpent came and bite my mother. И приползла черная змея и укусила мою маму. Then my mother left body. И моя мать оставила тело. Then I become very happy. И я очень обрадовался. Why? Почему? Now he is saying, Наверное, no one stopped to me to associate with sadhu. Потому что теперь никто не останавливал меня, чтобы я общался с саду. So for this regard, I was always associated with sadhu sam. Итак, я стал постоянно общаться с саду, быть в саду санги. Then I also traveled and all the pilgrimage places with sadhu. И я стал путешествовать по всем местам паломничества с саду. Listen Harikatha. Стал слушать Харикатху. And one sadhu kindly also gave me a mantra. И один саду милостиво даровал мне мантру. Which mantra? Какую мантру? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Everybody chant. This is a very powerful mantra. Это очень могущественная мантра. Вы, пожалуйста, повторите. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Very simple mantra. This mantra is very powerful. Эта мантра очень простая, но вместе с тем необычайно могущественная. So every day I chanted this mantra. И каждый день я повторял эту мантру. Then my heart overjoyed. И мое сердце возрадовалось. Then I forget all the material things. И я позабыла обо всем материальном. Day and night I also absorbed with chanting this mantra. День и ночь я погружался в повторение этой мантры. Then I travel also all the places, И я pilgrimage стал places, путешествовать по всем местам паломничества. and so much eagerness coming to take darshan to Lord. И у меня возникло столько жажды получить даршан Господа.
Then one day I asked the Lord, please give me darshan to me. И однажды я попросил Господа, пожалуйста, даруй мне свой даршан. If you chant mantra properly, then your eagerness will come how to take darshan to Lord. Если вы будете повторять мантру должным образом, то у вас возникнет жажда. Как же мне получить даршан Господа? So every day I pray to Lord, oh Lord, please give me darshan. И каждый день я стал молиться Господу. О мой Господь, пожалуйста, даруй мне свой даршан. Our question is, how will take darshan to Lord? Но возникает вопрос, как же получить даршан Господа? Lord form is that is called transcendental, Потому Sachidananda. что облик Господа полностью трансцендентный, Сачитананда. Our all senses, eyes, hands, everything is one, material. А все наши чувства, глаза и так далее, они являются материальными. So need is, if you want to take darshan to Lord, need transcendental eyes. Поэтому, если вы хотите получить даршан Господа, вам необходимы трансцендентные глаза. With our material eyes, we cannot take darshan to Lord. Своими материальными глазами вы не можете получить даршан Господа. Who wants to take darshan to Lord? Кто хочет получить даршан Господа? Lord is here also. Ну, Господь, Он же здесь, на алтаре. Рио! Сачитананда Гаури. Sachinandan Gauri, you taking darshan or not? Вы получаете его даршан, не так ли? No, you are not taking darshan. Нет, вы еще не можете получить его даршан. Because with your material eyes, you cannot take darshan to Lord. Потому что своими материальными глазами вы не можете получить даршан Господа. If you want to take darshan to Lord, need transcendental eyes. Если вы хотите получить даршан Господа, вам необходимы трансцендентные глаза. This is true. Так это или нет? Now we are imposing. Oh, very nice, beautiful Thakur. Сейчас вы как бы совершаете как такое So, наложение, воображение, то есть, ну вот, listen как будто some вы получите tattva даршан siddhanta. Господа. listen some tattva siddhanta. Но вы должны послушать о Таттва Сиддханте, философии. Srila Rupa Goswami Pad, Bhakti Rasamrita Sindhu explain, Шрила Рупа Госвамипад, Бхакти Расамрита Синду объясняет, Atasya Krishna Namadi na bhaved grajya indriyai sevan mukhi jihadu sayang eva spurata ittadaha. Atasya Krishna Namadi, Krishna's form, Krishna's Leela, everything is that is called transcendental. форма Кришны, его лилы являются полностью трансцендентными. And this Vigraha is called Sachidananda Vigraha. Это виграха, божество является Сачитананда, трансцендентным. Issara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. Everybody say. Все повторяйте. Issara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. This Vigraha is called, that is called Sachidananda, Sachit Ananda. Это виграха, божество является Сачитананда. Our eyes are Джарана. Sachidananda. What that? А наши глаза, они какие? Сачитананда? And material eyes. Нет, это материальные глаза. So how possible with material eyes we take darshan to Lord? Поэтому как же материальными глазами вы сможете получить даршан Господа? Question coming or not? Возникает такой вопрос. Lord Vigraha, that is called Sachidananda, Sachit Anand. Господь, Виграха, его божество является Сачитананда. Are our eyes material eyes, Jara Chakshu. А наши глаза материальные, Джара Чакша. So how possible we take darshan to Lord with our material eyes? Поэтому как же мы можем получить даршан Господа с помощью наших материальных глаз? You understand or not? Вы понимаете или нет? So how will take darshan to Sachidananda Vigraha? Как же получить даршан Сачитананда Виграхи? Tell. Скажите. So saying, Atasya Krishna Bhavadika Jen. Sevanmukh jihado.
And when your seven vritti tendency is served to Lord, Когда к вам придет севал мук врити, тенденция служить Господу, seven tendency to serve, that is seven vritti will come. когда к вам придет севал мук врити, Then all our senses will become, and that is called aprakitavat, look like aprakita. тогда все наши чувства станут апракритават, похожими на трансцендентные. Just give an example, the iron cannot burn anything. К примеру, железо, оно не может сжечь. In the same iron you put in the fire, И если то же самое железо поместить в огонь, that iron will become red. то оно покраснеет. That time the red iron can burn everything. И это красное раскаленное железо уже может сжечь. In the same way, when sadhakas, the seven mukh vritti will get tendency to serve to Guru and Krishna. Точно так же, когда у садаки возникнет севал мук врити по отношению к Гуру и Кришне, then your senses will become and about transcendental. Then your transcendental eyes, you can take darshan to Lord. то ваши чувства станут подобными трансцендентным. И с помощью этих трансцендентных глаз вы сможете получить даршан Господа. We have two kinds of tendency. One is Bhoganmukh vritti and Sevanmukh vritti. У нас есть два вида тенденций. Богонмух врити и севанмух врити. Bhoganmukh vritti means tendency to enjoy the sense gratification. Богонмух врити – это тенденция наслаждаться материальными чувствами. Sevanmukh vritti, tendency to serve, give А pleasure. севанмух врити – это тенденция к служению. Then Lord, inconceivable potency, Achinta Shakti, И тогда непостижимая энергия Господа, Ачинта Шакти, then you receive this power. Then you take darshan to Lord. с помощью нее вы обретете эту силу и сможете увидеть Господа. So saying the atasya Krishna namadi no bhaved grajya indriyai seven mukha vritti. When seven mukha, the tendency to serve to Lord, Когда приходит севанмух врити, тенденция служить Господу, then automatically manifest in our heart. то все это естественным образом проявляется в вашем сердце. So I am saying because Narad Rishi, he chanted this Nam mantra to Lord. Почему я говорю об этом? Потому что Нарада Риши, он повторял наму и мантру But Господу. his tendency is coming serve to Lord. И у него появилась эта тенденция служения Господу. And so for his eagerness coming to take darshan to Lord. Поэтому у него появилась эта жажда служить Господу. When your eagerness will come, utkantha. Когда у Дживы проявляется эта жажда, When Lord will give darshan to you. когда же Господь дарует мне даршан? Utkantha means when your eagerness will come. То есть, когда придет к вам жажда, I want to take darshan to Lord. How is beautiful for me. я хочу получить даршан Господа. Насколько же Он прекрасен. As like if you are very thirst, Точно так же, когда вам очень хочется пить, what will do? что вы будете делать? What do you want? Что ты сделаешь? Huh? Water. Huh? What do you say? Что? Не отвечай ничего. Пумба. Plumb to water and drink. Drink. You want to? Water. Okay. You are right. Ты прав. If you are thirst, you will think, where is the water? Where is the water? Если... Попей водичку. Если ты хочешь пить, то ты возьмешь воду и выпьешь ее. Everywhere you will search. Where is the water? Ты будешь повсюду искать эту воду. But that place no water. Ну, например, в этом месте совершенно нет воды. Now you are carrying this water bottle with you. То есть ты с собой сейчас везде носишь эту бутылочку, So easy to drink. Вода. Поэтому взял и попил спокойно. Just to think,
You are very thirsty, but here is no water. Ну, представьте, допустим, вас мучает жажда, повсюду, рядом нет никакой воды, So you are very eager. Where is the water? Where is the... и вы жаждете найти эту воду. And Utkanta comes. There is eagerness coming. Where is the water? Where is the... Вам приходит эта жажда. Где же мне найти воду? And that I tell you one very nice detail. How, but then you see the water, and on the pot, the water is very down. But how to take the water? Представьте, если вода находится где-то в глубине колодца. Then you plan. Anyhow, I will take this water, take out this water and drink. И вы думаете, так или иначе, я достану эту воду и выпью ее. If you are very thirsty, then water need or not? Но если вас мучает жажда, вам же нужна вода, не так ли? Even that the 100 gram water is very expensive, you will also buy. Если 100 грамм воды будет стоить огромных денег, вы все равно купите ее. Because you are thirsty. Without water you cannot live. Потому что вы хотите пить. Без воды мы не можем выжить. When we same way, when eagerness will come, I will take darshan to Lord. Точно так же, когда к нам придет жажда, я хочу получить даршан Господа. Then Lord will give darshan. Otherwise not. Тогда лишь Господь дарует нам свой даршан. Иначе нет. Maybe you understand or not, I tell you another very nice story. Возможно, вы поймете или нет, но я вам расскажу Once in хорошую историю. Summertime, Однажды летом and very hot also. было очень жарко, There are no any water. и в округе не было воды. One crow, Одна ворона he was searching for the water. искала воду. But suddenly that crow, he saw little bit water in the bottom of the one small jar. Jar in pot. И она обнаружила, что вода есть в небольшом сосуде, прямо на дне. But that the crow, his beak cannot touch the water because the water is very down. Но своим клювом эта ворона не могла достать этой воды, потому что вода находилась на самом дне. Then crow is thinking, how will drink this water? И ворона подумала, как же мне попить этой воды? Then crow is very clever. И эта ворона была очень умной. He's thinking, anyhow, I will drink this water. Она подумала, так или иначе, я выпью эту воду. Then the crow collect small pebbles, stones. И тогда ворона стала собирать маленькие камушки. And one by one dropped in that the jar. И один за другим бросать в этот сосуд. And then water level coming up. И постепенно уровень этой воды стал подниматься. Then he drank the water. И тогда она смогла попить воды. So what is the small essence of the small story? Каков же смысл этой небольшой истории? When your eagerness will come, how to take to darshan, to Lord. Когда у вас возникает жажда, я хочу получить даршан Господа, Then you will be endeavors, sister, how practice and attend to abode to Lord. тогда вы будете прилагать усилия. Как же мне достичь Господа? How to take darshan to Lord. Как же мне получить его даршан? If you not eagerness will come, then you will not take darshan to Lord also. Если у вас нет жажды, то вы не сможете And Lord also получить will not даршан give darshan to Господа. you. И Господь не дает вам свой даршан. You understand? Вы понимаете? In the same way, so I am saying because Narada Rishi, when he chanted this mantra which he received from sadhu, Почему я говорю об этом? Когда Нарада Риши повторял ту мантру, которую он получил от саду, Narada Rishi is thinking, how will take darshan to Lord? Нарада Риши подумал, как же получить даршан Господа? Day and night chanted this mantra and prayed to Lord. День и ночь он повторял ту мантру и молился Господу. Hey Lord, please give me darshan. I want to take darshan, beautiful fall. Господь, пожалуйста, даруй мне свой даршан. Я хочу получить твой прекрасный даршан. Then one day Lord manifested very nice, beautiful, his Sachidananda Vigraha.
И однажды Because Shankha Господь Chakra Gada Padma Lord Narayana. проявил свой прекрасный облик перед Народой Риши. Just lightning, you know, И это было подобно молнии, flash lightning. как молния. That moment, Lord gave darshan to Narayan. То есть на это мгновение Господь Lord Narayan gave darshan to Narad Rishi. Господь Нарайана даровал свой даршан Нараде Риши. How is beautiful form of Lord. Настолько прекрасный облик Господа. If you take darshan to Lord Narayan, what happens? Если вы получите даршан Господа Нарайаны, то что произойдет? You will be faint. Вы потеряете сознание. Many people are saying, "Oh Lord, give darshan to me every day, coming and giving darshan to me." Actually, this is not true. Многие люди говорят: о, Господь каждый день приходит и дает мне свой даршан. Но это неправда. Only his speculative mind. Это лишь спекуляции. When Lord will give you darshan, when you are chanting holy names, remember to Lord, and regardless will come, then Lord will give darshan. Otherwise, not. И когда же Господь дарует свой даршан? Когда вы будете повторять святые имена, когда у вас разовьется жажда. Our Goswamis, they perform bhajan sadhana Vrindavan. Наши Госвами совершали баджана садану во Вриндаване. And they also took darshan to Lord. И они получили даршан Господа. How? Because every day they chanted Sankha Prabhuka Nama Gannati Kala Vasano Krito Nidrahara Vihara Vijito Chatnadino Chajo Radha Krishna Gunasmiti Mudrima Anandina Sanmohito Bande Rupa Sanatano Raghujugo Srijiva Gopalako. Goswamis Shankha Prabhuka Nama Ganati. Every day they chanted fixed rounds holy names. Каждый день наши Госвами повторяли фиксированное количество святых имен. Fixed rounds means how many? Фиксированное количество это сколько? Sankha Prabhuka Nama Gana. How many rounds they chanted holy names? Сколько кругов они повторяли святых имен? Скажи. 1 lakh. Every day at least 64 rounds. Каждый день они повторяли как минимум 64 круга. So everybody chants. How many rounds holy names? Поэтому каждый день повторяйте сколько кругов? How many? Сколько? 64 rounds. 64 круга. Then Lord will give darshan. И тогда Господь дарует вам свой даршан. Before you told you want to take darshan or Lord? До этого вы поднимали руку и говорили, что хотите получить даршан Господа. Now raise your hand. А теперь поднимайте руку, кто хочет повторять 4 круга. We want. We want, but how to do it? If you want, then you chant 64 rounds. If you don't want, how possible to chant 64? Если вы хотите повторять, то вы будете повторять. Если не хотите, то не будете. It's simple. This is true or wrong? Так это или нет? If you want to become doctor, lawyer, high post, then you have to hard work also. Если вы хотите стать врачом или юристом, занимать высокий пост, то вы будете прилагать очень большие усилия для этого. This is true or wrong? Так это или нет? If you want a higher post, Если вы хотите занять высокое положение, so do hard work. вы должны очень тяжело And трудиться study, и изучать, sacrifice many things. жертвовать многими вещами. What do you sacrifice? Чем вы пожертвуете? Sacrifice your sleep. Жертвуйте своим сном. If you want to be best student, Если вы хотите стать you лучшим sacrifice first студентом, your sleepiness. в первую очередь вы будете жертвовать своим сном. This is true. Так это или нет? Или sleeping. будете спать? And 20 hours sleeping. 20 часов поспали. Then how possible you will study? Поэтому что это за обучение такое? If you want to study, first to sacrifice your
sleepiness. Если вы хотите хорошо учиться, в первую очередь вы должны пожертвовать своим сном. You understand? Kako chesta bhagat dhyano. Sunu nidra alpahari gratyagi. Iti pancha vidya lakshanam. And alpahari gratyagi. Kako chesta bhagat dhyano. Alpahari gratyagi sunu nidra. Iti pancha vidya lakshanam. If you acquire the knowledge, then you have to take some qualification from the different and living entities. Если вы хотите чему-то научиться, вы должны обучаться у различных живых существ. And first is Kaka chest. Kaka chest means your endeavors is as like crow. Первое — это кака-чешта, то есть ваши усилия должны быть как у вороны. You understand? The crow is saying, you think I will take, then so much endeavor is coming, I have to take this. Если ворона хочет что-то получить, она будет прилагать к этому большие усилия. So in the same way, in this verse explained, if you want to acquire the knowledge, then your chest endeavors, again and again study. Точно так же в этом стихе объясняется, если вы хотите чему-то хорошо обучиться, вы должны прилагать большие усилия. And you also meditate your study as like and crane. И также бхагавад-дхьяна. Если вы хотите чему-то научиться, They're sitting on the pond by the small fish и обладать большой концентрацией, как цапли. and sitting in there. And their eyes under the water. Цапля находится в пруду, стоит неподвижно и смотрит, наблюдает за рыбой. When the fish coming very close to them, и когда рыба подплывает очень близко, она резко хватает ее и ловит. You noticed or not? Вы замечали это? The cranes and they're flying in white color. Цапли, это птицы белого цвета, летают. They also catching the fish, but then looking this way. И они ловят рыб. Они очень долго смотрят. Not going, their eyes are not going here and there. Их глаза не отвлекаются. Let us sit in there. Они целенаправленно наблюдают. And sitting. When the fish coming very close to them, смотрят, и когда рыба подплывает поближе, резко ловят ее. This is true. Who has seen? Нет. Кто-нибудь видел это? Как цапли охотятся? You saw. Everybody. Ну, все, наверное, видели. So, Kaka Chesta Bhakat Dhyana. Alpahari and eat less prasad. Алпахари означает, нужно принимать меньше прасада. If you eat too much prasad, then problem will come. Если будете наедаться очень много прасада, тогда возникнут большие проблемы. Так это или нет? But Mahaprabhu was saying, Akanta Puriya Kara Prasada Sevan Nachaga Bhakta Sange Kar Sankirtan. You can take Mahaprasad more until your throat. Но Махапрабху наоборот говорит, вы можете наедаться прасадом до самого горла. But after taking prasad, what will you do? Но что делать после? Dancing. Танцевать. I like Pramananda and Trivikram. They are dancing. И Тривикрам сходят руками, высоко прыгают. Sometimes he also dance. Иногда Пурва Прабху тоже, Пурва Кришна, высоко прыгает. Others not dancing. А другие не танцуют. So that means they are not eating prasad. Это означает, что они не ели прасада. Take prasad more. Ешьте больше прасада. Follow the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Следуйте наставлениям Господа Чайтаньи Махапрабху. Nishyananda is playing mridanga. Нарсимхананда, он так замечательно играет в мриданге, танцует также. Always should be enthusiastic. Всегда Bhakti means нужно быть исполненным энтузиазмом. Что значит бхакти? Utsahat, nishchat, dharjat, tat karma, pravartanat, sangat, tyaga, satovitte, sarvi bhakti, prasiddhati. And the nectar of instruction of Rupa Goswami Pad. Шрила Рупа Госвами Пад говорит в своем нектаре наставлений. And bhakti always you are. How to practice? Always enthusiastic.
Как нужно практиковать бхакти? Быть всегда очень That's энтузиастичными. called utsaha. Это называется So утсаха. nagami kako chesta bhagat dhyano alpahari and grihatyag. Very far from material sense gratifications. И грихатяги, то есть находиться вдалеке от материальных чувственных наслаждений. Asunu nidra, and you would sleep very slight, not И too much. суна нидра, то есть спать совсем немного. Iti vidya pancha lakshanam. Even to acquire the knowledge, you have to follow these 5 things. Для того, чтобы накопить знания, нужно следовать этим 5 процессам. Why I'm saying? Because when your eagerness will come, Почему я говорю об этом? Когда у вас просыпается жажда, I want to take darshan to Lord. я хочу получить даршан Господа, Then you every day chant fixed rounds, holy names, то вы будете каждый день повторять фиксированное количество кругов and pray to Lord, oh Lord, will give me darshan. и молиться Господу: «О мой Господь, пожалуйста, даруй мне свой даршан». He Radhe Vajalalite He Nanda Suno Kutaha Sri Govardhan Galbapad Vatale Kalindi Vanne Kutaha Vasantaviti Sarvato Prajapuri Khedari Mahavihallo Bande Rupa Sanatano Raghujugo Sri Gopalako. And our Goswami, 6 Goswamis, they apart from bhajan sadhana in Vrindavan. Как наши 6 Госвами совершали баджану садану во Вриндаване And cried и плакали, and felt pang of separation from Srimati Radhika and Krishna. чувствуя муки разлуки со Шримати Радикой и Кришной. He Radhe, he Brajite, he Lalite, he Nanda Suno Kuta, he Lalite Devi, he Visakhi, О Лалите, о Вишаке, he Jaguna Devi, о Ямуна Деви. and crying and crying. Они плакали и плакали. And they used to go Giriraj Govardhan И они отправлялись на Гирирадж Говардхан and also praying, Hey Giriraj Govardhan, give mercy. и молились ему: «О Гирирадж Говардхан, даруй нам свою милость». They're doing parikrama, Giriraj Govardhan parikrama. Они совершали Гирирадж Говардхана парикраму. He Raji Vajalalite, he Nanda Suno Kuta, Sri Govardhan Kalpapad Vatali Kalindi Vanne Kuta, Gosantaviti Sarvato Vrajapuri, Kheduri Mahavihallo, Bande Rupa Sanatano Raghujugo, Sri Gopalako. Actually, this is called the perfect process to our practice devotional service to Lord of Bhajan and Sadhana. На самом деле это совершенный процесс. Как мы можем совершать преданное служение, баджану садану? Then Lord will give darshan, otherwise not. И тогда Господь дарует свой даршан, иначе нет. So Narada told, hey Vasudev, listen. И Нарада Риши сказал: «О Вьясадев, послушай, I chanted this mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. я повторял эту мантру Ом Намо Бхагавате Васудевая». And then so much eagerness coming in my heart. И в мое сердце вошло столько жажды. I want to take darshan to Lord. Я хочу получить даршан Господа. And how is beautiful form of Lord. Насколько же Он прекрасен. And then one day, Lord, He gave me darshan also. И тогда однажды Господь даровал мне свой даршан, As like flash. подобно молнии. As like lightning coming, in the same way. Lord very quick gave me darshan. Так же, как мигает молния, точно так же Господь очень быстро даровал мне свой даршан. When I took darshan to Lord, then I fainted. И когда я получил даршан Господа, то я потерял сознание. And then when I returned back my consciousness, И когда я вернулся в сознание, then again I prayed to Lord. то вновь я стал молиться Hey Господу: Lord, please give me darshan. «Пожалуйста, вновь даруй мне свой даршан». Crying and crying. Я плакал и плакал. Then aerial sound came, again aerial sound came. И раздался небесный голос. And told him, Narada, you cannot take darshan to me. И сказал Нарада Риши: «Ты больше не получишь моего даршана. When you will give up your this material body Только лишь когда ты оставишь свое материальное тело, and you will receive your transcendental constitutional form, Siddhadya.
и обретешь свой вечный Чиддеха. духовный облик Сиддадеху, Chiddha, no? Transcendental. Чиддеху, духовное тело, And you will come in my abode Vaikuntha Dham. то ты прибудешь в мою обитель, Вайкунтха-дхаму. Then you will see my beautiful form. Тогда ты вновь увидишь мой удивительный, трансцендентный облик. So Naradaji told, hey Vasudev, Нарада сказал, о Весадев, so my mind very upset. и мой ум очень I become very расстроился. sad. Oh, Lord will not give it darshan now. Я очень огорчился. Неужели Господь мне больше не даст своего даршана сейчас? So for the I'm thinking, Manastu Sattiku Bhasu. I will not stay in the village. I will stay in forest. Я подумал, я больше не буду жить в деревне, я поселюсь в лесу. Vanastu Sattiku Bhasu. Manastu, I will stay alone in the forest. Я буду жить один в лесу. And every day I meditate to Lord. И каждый день буду медитировать на Господа. So in this way, Naradaji told, I was staying in forest. Итак, Нарада сказал, я каждый день я стал жить в лесу. Most of the time I was staying alone. В основном я находился один. Well, why? Почему? Well, if you stay with the mundane people, they will ask mundane talk, mundane katha. Ну, если быть с материальными людьми, они начнут говорить на мирские темы. This is true. Так это или нет? If you stay one room, Если вы живете в одной комнате, how many brahmachari? сколько брахмачари вместе? How many are staying now? Сколько вы сейчас у вас In a в room? комнате? Only. 11. Very difficult to chant holy names or not? Очень сложно в таких условиях повторять святые имена, не так ли? Very difficult to sleep also, I think. Даже сложно поспать просто. Just I entered your room, then one Prabhu, what he do? Я только вошел в комнату, один Прабху Sleeping and making the snoring. спит и похрапывает. Hurry. Snoring. Храпит там все. Even the sound also coming in my room also. Даже в моей комнате слышно. So I came. И я пришел. Open the door, whoosh. Открыл дверь, кто здесь спит? If you go the microphone, maybe whole. А если подставить микрофон, то на весь дом будет слышно. But he does not know. Но он не догадывается об этом. Making sound. Громко храпит. You know or not? Ты знал об When you этом? snoring? Храпишь? Ну. Who is snoring? How possible you know? He's Те, sleeping. кто храпят, они не знают об этом. Храпят и все. Hey, so how possible chant holy name? Как в таких условиях повторять святые имена? How possible sleep others? Когда рядом кто-то храпит. This is true or wrong? So now this is told, just a coming in. Now this is told. Итак, Нарада Vanastu сказал, Sattiku Vaso. So for this I'm thinking I will stay alone in forest. поэтому Нарада он подумал, я буду жить один в лесу. Sinnan Subadrani Rathangapani Janmani Karmani Jani Choloki Namani Gitani Tadartakani Gayan Madhavat Nittati Lokavajja. Now this is told, every day I chant this Nama and mantra. И Нарада сказал, каждый день я стал повторять эту наму и мантру. And remembering Krishna's Lord's very nice, beautiful, sweet pastimes. И я памятовала о прекрасных лилах Господа. Day night dancing, singing. Я пел, танцевал. Sinnan Svadrani Rathangapani Janmani Karmani Jani Choloke Namani Gitani Tadartakani Gayanunmadavat Nityati Lokvaj.
when you are dancing, singing, then all the sweet amorous pastimes of Krishna manifest in my heart. Когда вы танцуете, поете, иногда еще сказал, в это время все лилы, прекрасные любовные лилы Господа проявились в моем сердце. Sometimes Krishna's meeting lila, or sometimes Krishna's separation lila manifest in my heart. Иногда лилы встречи, иногда лилы разлуки проявлялись в моем сердце. So when meeting lila coming, Krishna's meeting lila manifest in my heart, then I become very happy. И когда лила встречи Кришны проявлялась в моем сердце, я становился очень счастливым. Or when Krishna's separation lila coming, then I become very upset and crying. А когда проявлялись лилы разлуки Кришны, то я очень огорчался и плакал. So when sadhakas come in the stage, that all lila is manifest in his heart and dancing, singing. Итак, когда садака Sometimes rolling on the восходит ground. на этот уровень, тогда садака, он иногда поет, иногда танцует, иногда катается по земле. Just I tell you one very nice, beautiful lila katha. Я вам расскажу прекрасную лилу Катху. Krishna, every day he used to go the house of the Brajavasis Кришна каждый день появлялся в домах Браджаваси, and stealing butter from their house. воровал масло в их доме. One day Gopi thinking, today Krishna can't to steal butter from my house. И однажды одна гопи подумала, сегодня Кришна не сможет украсть масло из моего дома. For this girl, the Gopi, she also prepared fresh butter. Эта гопи приготовила свежее масло And that butter pot hanging in the ceiling. и подвесила горшочек с этим маслом под потолок. Ceiling, understand? The butter pot, ceiling, hanging on the ceiling. Горшок с маслом она подвесила под потолком. So Krishna cannot take this butter pot. И Кришна не мог достать до него. And then Gopi is thinking, oh, we have no water. So I have to go fetching water from Jamuna. В это время Гопи подумала, у нас в доме нет воды, поэтому я пойду и наберу воду на Ямуне. And she told her mother-in-law. И она сказала своей свекрови. And that mother-in-law is very old. А эта свекровь была очень пожилой уже. And she in her eyes, she cannot see everything completely. И она толком ничего не видела. So Gopi told her mother-in-law, И Гопи сказала своей свекрови, okay, you sit here сядь здесь, and take this stick. возьми палку. If Krishna will come, Если придет Кришна, you beat hardly with him. начни его бить. So that the old lady, mother-in-law, Тогда эта пожилая свекровь, she was sitting она сидела and hold the и держала эту stick. палочку. And in the meantime, Krishna and his friends, they came. А в это время пришли Кришна и его друзья. And then the old lady, Эта старушка, and she also holding the stick. она все держала эту палку, But some sleepiness are coming. но тут на нее напал сон. So she has this. Then Krishna and his friends came and backside. And А в это время Кришна close her eyes сзади, закрыли ей with the глаза, fingers. And take one gamcha взяли гамчу и завязали ей глаза. and took the stick from her hand Вытащили эту палку из своих рук and also stuck the pot. и с помощью этой палки разбили этот горшок. Then the pot broke. Горшок разбился, Then the butter is coming. и полилось масло. Then Krishna, Madhumangals and all they took this butter. И Кришна, Мадхумангала, другие полакомились этим маслом. So when they ate all the butter И когда они съели все это масло, and little bit butter, also put some butter on the mouth of the old lady. они взяли немножко этого масла и размазали на губах, на губы этой женщины. And all they ran away. И убежали. In the meantime that the Gopi came, В это время вернулась та he самая told, Гопи. hey,
И сказала: эй, you are old lady, ты же старушка, you cannot control your saliva. что не можешь своим голосом управлять. You broke the butter pot Ты разбила этот горшок and also ate. и съела все это Everything. масло. Then she told, no, I did not eat. Но та ответила: нет, я ничего не ела. So who ate? А кто же это съел? Who broke this? Кто сломал Butter pot. горшок? Well, Krishna and his friends. Кришна и его друзья. Well, how possible Krishna and friends? Так как такое возможно? So why is the butter on your mouth? Так почему же масло на твоих губах? That's when she told. Krishna and his friend came and they ate all butter and rest of butter put on my mouth. И она ответила: Кришна с друзьями приходили, все съели, а остаток размазали мне на губы. But she told, no, I don't believe. Ну, Гопи сказала: я не верю тебе. You are old lady, you ate everything. Ты пожилая старушка, и, наверное, ты все съела. This lila manifested in the heart of the devotees. Итак, подобные лилы проявляются в сердце преданного. Then he is laughing. Он начинает смеяться. Balavindavan Vihari Lal ki. Jai. So in the same way Naradaji told, that when I chanted this name and mantra, Точно так же Нарада Риши сказал: sometimes dancing, singing, на мою мантру, иногда стал танцевать, sometimes crying, петь, sometimes rolling on the ground. иногда кататься по земле. Balavindavan Vihari Lal. But in this way, when my predicted time came, Итак, когда пришло мое время, then I give up my this material body. я оставил свое материальное тело. Then I got my transcendental body, Sachidananda Dev. Я обрел трансцендентное тело. Then with my transcendental body, I attained Vaikuntha Dham. И в своем трансцендентном теле я достиг Вайкунтха-дхамы. Then I say the same Lord, beautiful form is there. И я видел прекрасный облик Господа там. Balavindavan Vihari Lal ki. So if you want to take darshan to Lord, Итак, если вы хотите получить So даршан chant Господа, holy names. вы должны повторять святые имена. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But how to chant holy name? With sadhu sangha. Но Don't как же have повторять святые имена? Саду санги, в общении с саду. sadhu sangha nam sankirtan. Саду санга и нама санкиртана. Chant holy names with the association with sadhu. Sadhu sangha nam sankirtan. Повторяйте святые имена в общении с саду. Understand? This is the process. Понимаете? Такой процесс. How will you take darshan to Lord? Как вы сможете получить даршан Господа? But is sadhu sangha nam sankirtan. Совершая саду сангу и нама санкиртану. And if you chant holy names, maybe Lord will give darshan or not, some doubts. Возможно, если вы будете сами повторять святые имена, может быть, Господь вам даст свой даршан, а может быть и нет. Есть But if you chant сомнения. holy names and with sadhu, then Lord will give darshan to you. Но если вы будете повторять святые имена с саду, то Господь наверняка дарует вам свой даршан. So sadhu sangha nam sankirtan. Поэтому говорится саду санга и нама санкиртана. Sadhu sangha nam sankirtan bhagavad sravan matrabhas srimurti shraddha sevan sakal sadhan sreshta pancher alpa sangha Krishna prem janmai pancher alpa. Sadhu sangha, essential sadhu, nam sankirtan, chanting holy name, but with sadhu sangha. Everything is sadhu sangha. Sadhu sangha, nam sankirtan, bhagavad sravan. You listen Srimad Bhagavat with sadhu, not a sadhu. То есть первое это саду санга, быть в саду санге. Второе нама санкиртана. Но нама санкиртану также нужно повторять, совершать в общении с саду. Следующее Мадхурабас. Mathurabhas means if you stay in Brajamandal, Mathur Mandal. Мадхурабас означает жить во Браджамандале, но тоже не в одиночестве, а с саду. But with sadhu. Саду. Everywhere sadhu is common. Right? Повсюду идет Sadhu саду. Sangha, Nam Sankirtan, Mathurabhas, Bhagavad Sravan or Srimurti Shraddha Shravan. We serve to Thakurji with from faith, but with sadhu. Sadhu Sangha. Without sadhu Sangha, any method, you cannot attain your perfection goal. Затем Бхагават Шраван, слушание Шримад Бхагаватам и Шримурти Шрадхай Севанам.
служить божеству с верой, но также вы должны служить этому божеству в саду-садге. Без саду невозможно обрести совершенство ни в одном из этих процессов. Sadhu is called to worship to Thakurji. Вы должны поклоняться Такурджи. How many ways worship to Thakurji? Сколько есть способов поклонения Такурджи? Voilà. 32? Panchanga, no? 5 limbs of worship to Thakurji. То есть 5 limbs. 5 limbs. 5 Anga of способов Panchanga. поклонения Такурджи. Some also Sodasanga, 16 limbs of worship to Thakurji. Иногда выделяется 16 способов поклонения Такурджи. We are taking the arati, ghee lamps. То есть вот мы предлагаем во время арати лампаду ги, благовония. And first you are putting is what? Incense to Thakurji. Вначале вы предлагаете благовония для Такурджи. But that incense should not over the navel of the Thakurji. Но когда вы предлагаете благовония, вы не должны его предлагать Otherwise this is called offense, aparat. иначе это будет оскорблением, аппаратхой. And then after incense, what you take? Ghee lamps. И затем вы предлагаете после благовония лампаду ги. Ghee lamps, how to offer to Thakurji? И как огонь нужно предлагать There are some rules Такурджи. also. Тоже есть Some to правила. show the Thakurji lotus feet. Вначале вы предлагаете How many times? 4 times. стопам 4 раза. Предлагаете арати. Then coming in navels. Потом пупку. Navels how time? Сколько раз? 2 times. Okay, 6. 2 раза, то есть уже 6. Then coming in face. Затем лицо. How many? Сколько? 3 times. Okay. Ну ладно, 3 So how раза. many? Сколько всего? Actually, this is 7. Уже 9. Ну должно вместе получиться 7 на самом деле. Then again also 7 times do this. И потом As 7 like раз. Omkar, you know. As like what? As like Omkar, you know, do this way. А, To be как вот coming, когда, then если again вот как coming бы to вы down to up. рисовали символ Ом, то есть такой по форме You вы read Archan предлагаете. Deepika. How to ghee lamps to send to Thakurji. Читайте книгу Арчана Дипика, и там описывается, как нужно предлагать Арчану Божеству. So hands should be up and down. То есть у вас рука должна подниматься снизу вверх, и так, что там быстро. Нет, нужно вот так вот, на вытянутой руке. Understand? And how to hold the insects with your finger, how to hold the, or this is called, ghee lamps with the finger. This is the rules. This finger should not touch the ghee lamp. This finger is not servitual, not any servitual things. Точно так же в книге Арчана Дипика вы должны узнать, как правильно держать благовоние, когда вы предлагаете его Господу, как правильно держать лампаду светильки. This finger is called, what is name? Anger. Как называется этот палец? Indicates finger. Ага, This finger has no job. То есть, So for this regard, we also keep this finger outside of our bead bags. то есть, когда вы держите эти параферналии, вы не должны их касаться указательным пальцем. Это указательный палец. Также, когда мы держим четки, мешочки с четками, мы держим этот палец снаружи. Вот так вот. This finger has no job. И этого пальца нет работы. This finger is very dangerous finger. Это очень опасный палец. No job. Поэтому ему не дается никакая работа. This finger. Это указательный палец. This 4th finger has job. У 4 пальцев внутри есть работа, This finger has no job. а указательного пальца нет. For this regard, we are keeping outside this. Поэтому мы его держим снаружи. Very dangerous finger. Потому что это очень If you are опасный angry палец. someone, they will I will say. Если вы гневаетесь на кого-то, вы начинаете им So this свистеть, finger is тыкать. crying. What do I have no Я job? покажу тебе. I am the limbs of this your hand.
Этот пальчик, он начинает плакать. Ой, ничего не могу but сделать. I have no job. Я ведь часть твоего тела, но у меня нет никакой работы. Then he said, okay, I will give you one job to you. И вы говорите, ну хорошо, я дам тебе одну работу. So what is the job of this finger? Какая же будет работенка You look для your пальца? own fault. Вы должны указывать на собственные these. недостатки, не тыкать на других, Hare обратить на Krishna. себя. That means in this finger, look your own faults, not look others' faults. То есть этот палец, он должен указывать на ваши собственные недостатки, а не на чужие. Understand? Понимаете? So I am saying how to hold the incense or Гивы. give wicks, even the conch. How to hold, not this all the thing. This finger you did. Learn Yes. something. Как правильно держать благовоние, как правильно держать лампаду с огнем, как правильно держать даже раковину. Вы не должны ими You have Archandevika written at this finger. указательным пальцем. How to hold the conch. Как правильно держать раковину. This finger not touch the conch. Указательным пальцем вы не должны касаться раковины. Understand? Понимаете? Вы должны всему обучаться And do this. и правильно проводить арчину. Then conch and over the head of Lord, how many times? И раковину вы должны приложить к голове 3 times or 4 Господа. times. Сколько раз? 3 раза. And then throwing water. Then И 3 times. затем вылить эту водичку в сосуд для сливной воды. So this is the problem. I am saying with the sadhu sangha. Почему я говорю об этом? Without sadhu sangha, and archan will not get the fruits also. Без садхусанги, если вы будете заниматься арчаной, поклонением божеству, то это не дает вам плода. Understand? You taking darshan to Thakurji's arati. This is also your service. Когда вы получаете You get the даршан fruits арати, of archan. это тоже это ваше служение, и вы получите плод совершения этой арчаны. Only pujari is doing, but you also taking darshan. Also you get the fruits. Take darshan. Arati Thakur. You also get fruits. То есть не только пуджари он получает плод, даже когда вы просто смотрите, как совершается арати, вы получаете плод совершения So арати. everybody come Mangalarati. Поэтому все должны приходить на Мангаларати. Everybody have to come Mangalarati. This is also that belongs to archan. Все должны приходить на Мангаларати. Это будет означать, что вы также относитесь и совершаете эту арчану. If you not attend Mangalarati, how possible your Mangal will come? Mangal means auspiciousness. Если вы не будете посещать Мангаларати, то как же Мангал, все благоприятное придет к вам. What are you singing? Mangala Sri Guru Gaura Mangala Murati Mangala Sri Radha Krishna Jugala Piriti Mangala Nisanta Lila Mangala Udaye Mangala Yaroti Jage Bhaktarina Mangalarati. Everybody have to attend Mangalarati. Все должны приходить на Мангаларати. Many people they are not coming Mangalarati. Но многие не приходят на Мангаларати. If you not come Mangalarati, you will not get the any fruits. Если вы не придете на Мангаларати, то вы не получите никакого плода. You coming or not? Ты придешь Every или day. нет? Tomorrow, come. Today. Mangala Sri Guru Gaura Mangala Marati Mangala Sri Radha Krishna Jugala Pili. After the Mangala Nisanta Lila Mangala Uday Mangala Arati Jage Bhakata. What is the Mangala? How many times is Mangala? То есть в Мангаларате, когда мы поем, там постоянно встречается это слово мангал, мангал, мангал. Understand? Благоприятный. Lord, one name is called Mangal Nilay. Одно из имен Господа — это Мангал Нила. Nilay means house. Нила означает дом. Lord's house is
completely full of auspicious Mangal. Дом Господа полон всего самого благоприятного. So everybody have to come Mangal Arati. Поэтому все должны приходить на Мангаларати. So one day I spoke this Harikatha. Однажды я рассказала одну Харикатху. Understand this time? Evening time when Harikatha. Вечером шла Харикатха. I told everybody, come attend Mangal Arati. И я сказала, все приходите на Мангаларати. Then after my Harikatha, И после моей Харикатхи, that time one devotee told me, один преданный сказал мне: Maharaj, now we can do Mangal Arati. Махарадж, может быть, сейчас пройдем Мангаларати? Evening time. He asked evening. Okay, now this Sandarati Mangal Arati. А Гурудев сказал, так сейчас же Санхи-арати, вечерний арати нужно проводить. Какой Мангаларати? But he, no, I like Mangal Arati. А тот преданный сказал, ну просто мне очень нравится Мангаларати. Okay, you sing. You can sing Mangal Arati. Хорошо, можешь спеть Мангаларати. But some any countries now also. Somewhere in the world. Ну, сейчас где-то в мире тоже проходит Мангаларати. Поэтому можешь провести Мангаларати сейчас. Sadhu Sangha, just I told, with Sadhu Sangha. Поэтому я объясняю, все должно сопровождаться Саду Сангой. Nam Sankirtan, Sadhu Sangha, Nam Sankirtan. Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Shravan, listen Srimad Bhagavad Katha with Sadhu. Саду Санга, Нама Санкиртана, Бхагавад Шраван. Вы должны слушать Харикатху, Саду. Mathura Bas, that means you have to stay in Mathur Mandal, Braja Mandal. Мадхура Вас означает, что вы должны жить в Мадхура Мандали, Браджа Мандали. But with Sadhu, not alone. Но Саду, не в одиночестве. Don't stay alone in Braj. Не живите в одиночку во Брадже. Always stay with Sadhu. Всегда живите там с Саду. And listen Harikatha. И слушайте Харикатху. Or Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Shravan, or there was Srimurti Shraddha Shravan. And serve Thakurji with firm faith, with Sadhu. Every day common Sadhu Sangha, Sadhu. И Шримурти Шрадхая Севана. Служите Божеству с глубокой верой, но также вы должны это делать в сопровождении Саду. Sadhu Sangha is common everywhere. То есть Саду Санга идет повсюду. Bolo Sadhu Sangha ki jai. So Nadasi told, with the association of Sadhu, then I attain the abode of Lord. Поэтому Нарада Риши сказал, что в общении с Саду он достиг обители Господа. Bolo Sadhu Sangha ki jai. Bolo Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha Rani ki Bolo Radhe 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 Radhe
किसी किशोरी मेरी अंगना में खेलेगी किसी किशोरी मेरी किशोरी मेरी अंगना
Завтра какая программа? 7. Вот. Мангаларати. Даршан 7. 6:30. 3:30. 3:30. 6:30. 6:30. Мандарин говорит 3:30. Sleeping At what time? Huh? What time Мангаларати? 6:30. 6:30 Мангаларати. Ответы на вопросы, утренний даршан. И потом будет lunch program at the house of Narayana Mani. What time? 11 Kirtan at 12. Okay, go. 10:30 will go. From here. 10:30 отсюда можно выезжать. Are everybody go a little bit far, no? Huh? Everybody leave here. About how will take time? Half an hour. By car, half an hour, if no car. Домашнюю программу. Okay, 10 o'clock. After breakfast, everybody have to go. Hurry. После завтрака все, пожалуйста, отправляйтесь в дом на Мани Дики, по Икею. Пешком. 10:30 to start. 10:30 там нужно начать киртан. 10 o'clock leave here and 10:30 should we start. 10 выезжаем, 10:30 нужно начать киртан. Then come back here. Потом возвращаемся обратно. Again also here. 6 o'clock. В 6 вечера опять будет программа здесь, в этом зале. Okay. 6 часов ровно. Пока все приедут туда. Balavinam Yari. Ради ки! Jai! Шрила ки! Now take Mahaprasad ki jai.